Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulallah ve ya salat ve sahabesi meded ya şerifin. Destur ve ala şabla fazla saçı Muhammed Allah talebede. Tarikatına as-suhba vel hayru fil cemiyye. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı şeyler, sevmediğiniz şeylerde hayır var. Sevdiğiniz şeylerde de hayır yok diyor. Allah Almighty says in the Holy Quran that there is good in some things you dislike, and there is in fact no good in things you like. Allah Azze ve Celle yani o şerri kötü düşünmeyin. Allah. So if you encounter hardship, if you encounter a seemingly bad situation, do not think of that situation to be purely bad. Azze ve Celle onda bir hayır yaratır senin. Because in that seemingly bad situation, you must know that Allah Almighty may create goodness within it. Şer gördüğün şeyde hayır çıkar. Allah Almighty will make things to be the way that goodness will come goodness will come out of what you perceive as evil. Dünya hali zaten belli. The state of the world is already obvious. Her şey hayırdır. And no matter what happens in this world, you must know that everything is happening and everything is for the best. Müslüman için, İslam'da olan için hayırdır. Hiçbir şer olmaz Allah'ın izniyle. You must know that for a Muslim, everything that happens is for his best. Whatever happens in this world, you must know that it happens through the will of Allah Almighty, and it is good for the Muslim. And it is good for the one who is within Islam. No evil occurs without Allah Almighty's permission to the Muslim. Hepsi sahifelerimize yazılır. Of course, you may encounter situations which may appear bad, or you may encounter things that may appear evil, but the things you undergo, everything is written in our records. Onların karşılığı ahirette Allah ihsan verir onlara, bize inşallah. And whatever we encounter in this world, whether it's good or bad, and the hardships or the difficulties you undergo, Allah Almighty records everything. And Allah Almighty will grant us His bounty in the hereafter, inshallah. Onun için dünya halinden çoğu şeyde görünen şeyler göründüğü gibi değil. We need to know that in this world, most things are not as they appear. Göründüğü hiç değil. In fact, they are not as they seem at all. Şeytan aldatıyor insanları. Shaitan deceives people. İyi kötü kötü. Zaten kötü kötüdür de iyi de kötüyü de iyi gösteren çok şey var. Bad is bad. Something bad cannot be good. But there are many things that make bad look good. Bu dünyada şeytanlar, insan şeytanları şeytandan daha beter. In this world, humans have become like devils, and humans have become worse than Shaitan himself. Var. Her türlü kılığa giriyorlar. They take on every kind of disguise. Her türlü insanı kandırabiliyorlar yani. And they deceive all kinds of people. İçin dünya haline Allah Azze ve Celle insanları sınavsın diye şey yapıyor. But again, you must never forget that Allah Almighty uses the state of this world to test people. We undergo situations in this world in order to be tested. Onu imtihan olarak oluyor. Onun için the things we encounter in this world serve as a trial. Olan şeylere her şeyi Allah'ın takdiri olarak bakacağız. Therefore, we must look at everything that happens as the decree of Allah Almighty. Bakalım sonu ne olur dedi. Let us see what the outcome will be. Gibi ne ederse güzel eyle diyor Allah Azze ve Celle. Whatever Allah Almighty does, He does it beautifully. Onun için
Allah'ın takdirini fazla, bazı insanlar isyana gidiyorlar. Haşa. However, some people fall into rebellion regarding Allah Almighty's decree. Allah Almighty protect us. Gençler bilmeden ya bilerek ihsan ediyorlar. Allah Almighty, may Allah forbid, and may Allah Almighty protect us. There are people who rebel either knowingly or unknowingly. Nasıl böyle olur? Haşa, Allah Azze ve Celle nasıl müsaade ediyor? Yani müsaade etmez. Zaten hiçbir şey olmaz. Hani tövbe istiğfar etsin bu insanlar. And they ask, how can this happen? Allah forbid to say such a thing. How does Allah Almighty allow this, they say. But why wouldn't He allow it? Nothing happens without Allah Almighty's will. People should repent and seek forgiveness for what they are saying. Gördükleri şeylere, onlar da ne oluyorsa Allah biliyor. Whatever happens, Allah Almighty knows it. Sen mi öğreteceksin? Haşa, Allah Azze ve Celle. Are you the one to teach Allah Almighty? May Allah Almighty forbid such thought. Tövbe istiğfar et. Repent and seek forgiveness. Tövbe istiğfar et. Kalbindeki, bazen kalbinden değil de doğrudan ağzına söyleyen çok ahmaklar var. There are many fools who speak this not just in their hearts but directly out of their mouths. Akılsızlar var. There are mindless people. İhsan ediyoruz diye. They say we are rebelling. Nereye ihsan edeceksin sen? What are you rebelling against? Kaçacak şey var. Allah Azze ve Celle'nin emrinden, önden isyan edip de kurtulacak mısın zannedersin? Do you have anywhere to run from the command and the presence of Allah Almighty? Do you think you will be saved by rebelling? Haşa. May Allah Almighty forgive us. Tövbe istiğfar edin. Repent and seek forgiveness. Her şeyde Allah en güzelini yapıyor. You must know and have no doubt about the fact that Allah Almighty does whatever Allah Almighty does is beautiful. In everything Allah Almighty does is what is most beautiful. Hiç üzülmeyin, hiç şey yapmayın. Do not be sad, do not worry. Çok lafazan eden insanlara da dinlemeyin. Do not listen to people who chatter too much. Hakikati görün. See the truth. Hakikat Allah'ın istediğidir. The truth is that everything happens by Allah Almighty's will and decree. Her şey Allah'ın en güzel, Allah Azze ve Celle her şeyi yapan. Allah Almighty is the one who does everything. And Allah Almighty does everything most beautifully. En güzelini onun yaptığına, ettiğine sual olmaz. Allah Almighty cannot be questioned for what He does. Sorgulanmaz. He mustn't be questioned. Bu sabah, Cuma sabahıdır. Now is the blessed morning of Jummah. Tövbe istiğfar edelim hepimiz. It is time for us, for all of us to repent and seek forgiveness. Kalbimizden ne geçerse isyan etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ask forgiveness for the things that pass through our hearts. Do not rebel. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, do not rebel against Allah Almighty, and beware of the things that pass through your hearts, and do not rebel in your hearts against Allah Almighty. Her şeyin hikmeti var. Everything has a wisdom behind it. Her şeyin akıbeti hayır olur İslam için. And certainly the outcome of everything will be good for Islam. Onun için Allah muhafaza etsin bizi. Therefore may Allah Almighty protect us. Nefsimizin şerrinden, şeytanların şerrinden, insanların, şeytanın şerlerinden. May Allah Almighty protect us from the evil of our own egos, from the evil of the devils, and from the evil of the human devils. Muhafaza etsin. Kötüyü iyi gösterip de bizi günaha sokar bu heriflerin. May Allah Almighty protect us from the evil of those who make the bad look good and who try to drag us into sin. Şerrinden Allah muhafaza etsin. Ve minallahu tevfik. El Fatiha.